Me say beka me ho na me sure say na me achieve you sa beautiful look we me din any authentic Marcos we me YouTube channel we ni eje ho a na wa like na wa comment na wa subscribe na che say ye ko yenim ai inti ma start with the clean face my me facial care dada me ye me eyebrow no e off camera afa me use me elf concealer eno e na me de conceal me eni echi no ai se na ebe ya me eyelid se bia me apply me eyeshadow na ebe ye kama afa me use Maybelline Fit Me omo compressed powder setting powder no eno na me de set concealer na me use and say be me apply me eyeshadow na be kama me use sa eyeshadow we ai sakala na me de chono eno na me fa me ni kan afa esro me ni eni ton esro de no ai me eyelid esro no honom na me de sakala no efa aha se na ebe ya ebe ma no a nice shade nti me de no fefa wonom a makeup ni eyeshadow de eno ane blend no e wo blending technique no kama nti wo hwe mani ba ko no medi nka aye aha se de afi de me apply a darker color e wo sa palette man no na dark brown pa wom no na afi de me de de ye me outer layer no of me eyelid no ho na me de ye nti no me ya kwapenta ma me hu se okay wo betumi afa bi aka wa to your perfection so open more darker wo betumi de bi aka wa kwapenta color no wa na obe build na se na wo pe se ye lighter wo be fa kakra bi wo pe se ye darker wo be fa more nti eyeshadow sa na ete wo be build color no according to your preference ai na afa de me use a clean brush me da me hu se color na me pe you can use a clean first brush na me use yan hwe ni mu na me try me de be blend ye darker color no e de aba inside se na ebe ya ebe blending in smoothly na enkonkwa ete se na watete ade abohom like ye pese color de betete ne ho ye pese color no e blending into each other very nice and seamlessly nta afa de me use me rose water obetum say setting spray me rose spray na me fa na me spray me flat brushes na me de fa me eyeshadow na ye shine in there no me de chow no so what the setting spray ana say nsuo kra de go brush so ansa na wo de afa eyeshadow bi a ye shine na my color no appear very very nice and intense my color no ano ye de na ye very intense eba no so a ma ne impru bebre engu wanim nti ya try ne sa nti no wo de ya wo be building and wo be blending in a way say shining color no any darker color no ebe blend into each other seamlessly yem pese kwakwa to say we yatin ho ntina me wie ye no me de darker color no me de build in finfi no ase me de bobo so saa se na ebe ya colors mienu na ma join no ebe ye pese blend into each other yem pese be to say we yatin ho ye pese ni nya e blend into each other se ne aye no ente no ni nya blend into each other very nice nti me na me de me brush first one me use nhwe ni na me de fefa so say be ya any hash line say obibia no ebe cover afa de me ye me eyeliner me eyeliner na me ye na me hu say na me fine na isa sakala no emba papa nti me kofa foforo den de me de finishing up afa de me use me matte primer from Becca one of my old primers pen no na me de fa me dem ema wanim dry mattifying fa good for oil face and afa de me use me Huda Beautiful omo foundation no na me fire na afa de me de ye menimu saa Huda Beautiful foundation no me use color na ye friend no omo friend senkwa mo friend ganache ya 56 or eno na me use ntende de bobo ni mo saa men forget say wo de be ye wo kwamu ene waso nya because ye mpese waso ene wo kwamu ene wanim finfin be different from each other opese bibia blending in really nice afa de me see me concealer daka one from LA girl no eno me de fa me ni ase outside no ene me hwe ene ma no ho bebia ye daka no ewo daka daka kakra na fa me use elf for omo concealer light shade no me de fa me inner me ni ase me inside no me de daka no efa outside na me de na light and fa in se na ebe ya me blend bibia ebe ye nice nto say me blend de koso blend de koso a ma wanim a very beautiful lift a lift wanim no kama ye mpese wanim no ebe ye tatatra na say bibia abafom wanim a ice abafom bi say but wo blend de koso na a lift wanim no really nice say we mo say me say na me ye no and where kind of cut look be really nice nti saa na wo pesa wo ye no nti no so de bobo saa wo hwe se ne ya fe de me be ye me hwen so me be ye ma no side and side no so
Eya menta empe kan sen concealer ye de efa ye moma so but ebinum de penesa me menta penti me wi am we na me use na me de abobo me moma so sa aha nta fe de me use a liquid blush ai so we use liquid blush and sana with the powder one de afa so na e ma wo blush no e really intense afi de me use me contour ai we so I won say na me measure we measure fi be wa so e so start fi no sa line na opesa wo de measure aha nti no be wie na chese aba wo cheekbone na se pepepe nti me wie na afi de me blende me liquid blush na me de ye no me blend it out kama me contour na me use me ba be blend it eno so kama wo blend wo ne wo moma so na wo blend akọ wo hairlines ni inside wo be blend e de akọ wo ti ni inside pa cho me blend e mfa mba form se be lift we nim kama afi me you see me L'Oreal Mercier setting powder eye in the color deep eno na me dey set e kan se me ni ase eye baby bia me use concealer no eso setting na eso baking no eno no wo the powder ni bebre e be ye baby a wo use concealer e fa se we ni ase no wo de be ye ho na afi wa twema nat na ho no kakra ansa na wa pepa e de free so na che se e bake kama ba setting de powder no wo fa wo be pepa be free so ansa na wo de afafa wo nti we e setting no nti na me fa powder na me de abobo me se chafe na me huhu bi free so se na be ya e be set aha e be set ne kama nti afi de me normal powder no e na me de set me rest of the face no so me try say me de be reverse contour ai wo de reverse contour na ma contour na wo ye no eyi wo cheekbone kama nti me try say me de me normal powder e be reverse contour ansa na fe de me de me powder from Revolution me contour powder from Revolution no eno na me de set me cream contour no afi me use me blush powder blush me de set cream blush na me use no first one me use no cream blush nti say with the powder blush fa so a afi na amakala no aye intense fine e ma ne chen so we use cream blush and sana with the powder blush afa so e ma ne set nti afi de me use me powder no me facial powder no e de afa the rest of my face nya se na be ya everything will blend in smoothly bibia e be ko into each other kama ye mpese be ti se we ya ate no ho we ya ate no ho nti sa e na me ye no sa afi de me wie no e na me contour me hwen so me use powder contour no from Revolution and one na me de contour me hwen no menta empe cream contour wo me hwen because nyame ado me hwen no fe dada nti no ehu hia se me bibi bebre bia nti no me de powder kakra bia me de fefa wo no wo ye contour hwe hu se wo be contour e de akọ wo eyebrow ni inside se na be ya bibia e be ye kama wo contour no shred se wo blend e be kosoro akọ wo eyebrow no se na me ye pepe be kọ wo eyebrow ni inside se na be start from bibia wo eyebrow na se na ma ne ye kama sa afi me see me setting spray for mark eno na me dey spray me nimu nya na afi de me huhu me nim kakra e ma ne dry kakra na afi de me de me beauty blender baby ye clean no me sha se me de fifa me nimu nya se na be ya any excess powder bia e wo ho no bia no e betumi e free ho no na bibia aye smooth and beautifully na make what say na e flawless so be hu se bibia e blend it into each other nice and say wait bibia tetale baby so afi de the same powder can say eyeshadow na me de ye me outer line me eyebrow eno na afi de me de ye me waterline nso se na be ya e bema no a very nice effect beautiful look afi de me use black pencil na me de ye me waterline nso me wie na me fa me first mascara me fa me mascara na me fa me eyelash curler me de curl me normal lash me na me de me mascara fa so me you be me time pe eyelashes bebre once a while be but that de nya de me neji ho sa because them ya do me were very beautiful lash but we shall normal lashes so no so ye nice but I prefer me normal me natural lash instead de me fa me mascara we the telescopic from L'Oreal Paris me na me fa me I can say me eyeliner na me de sequence kakra e wo ma no ho afi de me fa me normal brown pencil me de line ma no kama we na me fa wine color nso so eno so me de tool so afi me see me lipstick velvet teddy from MAC one of my favorite lipstick from MAC and then me de phone afi de me blend the kama me na me de can say brush flat
brush and so me de ye. Me de blending bibia kama ye pese eye very beautiful, you know. It's in the bibia kama we and me fa me juicy gloss from Elf and so me de fast send ebe anono ebe such beautiful. Aha. Into afide, this is the final look. Everything is beautiful, yeah. Madam was semunia mo ka me ho ema ye yes I look we. So we need ho se me yes our voice of e wo twi ya me pa cho ka kire me na me hu se na be ya na se meta e wo twi e de ama mo what because e muntia na me wo ha se me pa cho don't forget to subscribe. God bless you.